Newton's backward difference formula for interpolating polynomials. So what is the formula for Newton backward difference formula is Pn of x is equals to f of xn plus delta f of xn by h into x minus xn plus delta square f of xn by 2 factorial into h square x minus xn minus 1 plus and so on the last term plus delta to the power of n of f of xn by n factorial into h to the power of n x minus xn minus 1 and so on x minus x1. This is the Newton backward difference formula. So Newton forward difference formula ki deeniki teda enti ante ikkada we are using f of xn and delta f of xn, delta square f of xn, delta square f of xn. So forward difference formula lo x naught values ఉపయోగిస్తాము, ఇక్కడ xn values ఉపయోగిస్తాము. So this is the table for the Newton backward difference formula table. So this is the first column xi values f of xi divided difference 1 divided difference 2 divided difference 3. So ఇక్కడ values xn నుంచి x naught వరకు తీసుకుంటాము. సో లాస్ట్ వాల్యూ నుంచి సో ఫస్ట్ వాల్యూ వరకు ఇనిషియల్ వాల్యూ వరకు తీసుకుంటాము. సో ఇక్కడ కూడా దాని ఫంక్షన్ వాల్యూస్ f of xn minus 1 and f of x2 f of x1 and x0. So what is the divided difference 1? So divided difference 1 is so delta first divided difference. So delta f of xn. So what is delta f of xn? F of xn minus f of xn minus 1. So this is f of xn, this is f of xn minus 1. So దీంట్లో నుంచి ఇది సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. So delta f of xn is equals to f of xn minus f of xn minus 1. So delta f of xn minus 1 is equals to f of xn minus 1 minus f of xn minus 2. So f of xn minus 1 minus f of xn minus 2. Then same as delta f of xn minus 2 is equals to f of xn minus 2 minus f of xn minus 3 and so on. Delta f of x2 is equals to f of x2 minus f of x1, f of x2 minus f of x1. Then delta f of x1 is equals to f of x1 minus f of x0. This is a divided difference 1. So next divided difference 2. So what is divided difference 2? So we denote divided difference 2 as delta square. So delta square f of xn is equals to del of f of xn minus delta f of xn minus 1. So దీని వాల్యూ నుంచి ఈ వాల్యూ తీసేయాలి. సో delta square. So delta square f of xn minus 1 is equals to delta f of xn minus 1 minus delta f of xn minus 2 and so on. Delta square f of x2 delta f of x2 minus delta f of x1. Next divided difference 3. So divided difference 3, so we denote as delta cube. So delta cube f of xn is equals to delta square f of xn minus delta square f of xn minus 1. Delta square f of xn delta square f of xn minus 1. So ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఏమవుతుందంటే delta cube. So and we find the delta cube f of xn minus 1 is equals to delta square f of xn minus 1 minus delta square f of xn minus 2. So on delta cube f of x3 is equals to delta square f of x3 minus delta square f of x2. So and so on. So nth divided difference వరకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ అన్ని కూడా f of x0 వరకు delta divided difference 1 లో delta f of x1 is the last value, divided difference 2 లో delta square f of x2 is the last value and so on. Divided difference 3 లో delta cube f of x3 is the last value and so on. So we will find the delta to the power of n of f of xn is the last value in the Newton backward difference formula. Okay, so then we substitute all these values in this formula, we get the interpolating polynomial Pn of x. Okay, so this is a Newton backward difference formula. Yes. So Newton backward difference formula. So construct interpolating polynomial of degree 1, 2 and 3 of the data f of 0.25. So before Newton backward difference formula తెలుసు కాబట్టి దానిపైన ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాము. సో ఏమంటానంటే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం use Newton backward difference formula to construct an interpolating polynomial of degree
1, 2 and 3 of the data f of 0.25. If the given data f of 0.1 is equals to minus 620,49958, f of 0.2 is equals to minus 0.2839, so on. F of 0.3 is equals to 0.00666095 and f of 0.4 value ఇచ్చిండు. సో దాని నుంచి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? సో ఇంటర్పోలేటింగ్ పాలినామియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆఫ్ డిగ్రీ 1 and 3. ఓకే, సో దాని నుంచి ఏం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? f of 0.25 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో రైట్, సో గివెన్ x0 is equals to, given values ఏమైందంటే x0 is equals to 0.1, x2 is equals to 0.2, x3 is equals to 0.3 and x3 is equals to 0.4. okay, so what is the difference? So Newton backward గానీ Newton forward difference formula కంపల్సరీగా డిఫరెన్స్ అనేది ఈక్వల్ ఉంటుంది. సో h is equals to, what is the result? That is the difference, h is equals to 0.1. okay, right. So construct the table. So xi values, so highest value to lower value తీసుకోవాలని చెప్పాను కదా. సో కాబట్టి x3, x2, x1 and x0. సో అదే ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్లో ఇదేమో x0, x1, x2 ఇలా వస్తుంది, ఇదేమో రివర్స్ ఆర్డర్లో వస్తుంది. సో f of xi values, given values, so divided difference 1, divided difference 2, divided difference 3. So what is the divided difference 1 is, so f of x3 minus f of x2. సో దీంట్లో నుంచి తీసేస్తే ఈ వాల్యూ, సో దీంట్లో నుంచి తీసేస్తే ఈ వాల్యూ, సో దీంట్లో నుంచి తీసేస్తే ఇది వాల్యూ. సో కాబట్టి అది డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ 1. నెక్స్ట్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్, సో డెల్టా డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ 1 డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ x3 మైనస్ డెల్టా ఎఫ్ ఆఫ్ x2. సో దీంట్లో నుంచి తీసేస్తే ఈ వాల్యూ, సో దీంట్లో నుంచి తీసేస్తే ఇది వాల్యూ. సో కాబట్టి నెక్స్ట్ అది దట్ ఈస్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ 2. నెక్స్ట్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ 3. డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ 3లో డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ x3, అంటే డెల్టా స్క్వేర్ అంటే డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ x3 మైనస్ డెల్టా స్క్వేర్ ఎఫ్ ఆఫ్ x2 అంటే ఈ వాల్యూ. సో కాబట్టి ఈ వాల్యూ నుంచి ఈ వాల్యూ తీసేస్తే ఇది థర్డ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఇచ్చిన డాటా ప్రకారం మనకు థర్డ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్ వరకే వస్తుంది. సో కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇంటర్పోలేటింగ్ పాలినామియల్. సో P3 థర్డ్ డిగ్రీ పాలినామియల్స్, దట్ ఈస్ P3 ఆఫ్ x అంటాము f of x3 ప్లస్ డెల్టా f of x3 x minus x3 ప్లస్ డెల్టా స్క్వేర్ f of x3 by 2 factorial h square x minus x3 into x minus x2. next plus delta cube f of x3 by 3 factorial into h cube x minus x3 x minus x2 x minus x2. That is the so interpolating polynomial of degree 3, right? So దాంట్లో so P3 of x is equals to, always we know that f of x, so కాబట్టి we have to find f of 0.25 కాబట్టి that is x is equals to ఏమవుతుందంటే 0.25. సో అన్ని వాల్యూస్ కూడా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే, సో P of 0.25 x వాల్యూ 0.25 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు f of x3 వాల్యూ, f of x3 వాల్యూ సో ఇక్కడ రాసినాము. నెక్స్ట్ డెల్టా f of x3, డెల్టా f of x3 that is the first divided difference 0.241848, సో బై h అంటే ఇక్కడ సో 0.1, సో 0.1. నెక్స్ట్ x మైనస్ x3, సో 0.25 మైనస్ x3 వాల్యూ ఎంత అంటే 0.4, సో 0.4. నెక్స్ట్ ప్లస్ డెల్టా స్క్వేర్ f of x3, డెల్టా స్క్వేర్ f of x3 సెకండ్ డివైడెడ్ డిఫరెన్స్, సో 0.24878128 ఇంటూ సో బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ h స్క్వేర్ x మైనస్ x3 x మైనస్ x2, right? ప్లస్ డెల్టా క్యూబ్ f of x3 by 3 factorial h cube x minus x3 x minus x2 x minus x1. సో కాబట్టి ఏంటంటే ఇవన్నీ చేసినట్లయితే సింప్లిఫై చేసినట్లయితే then you get the value P of 0.25 is equals to minus 0.132769965. This is the so polynomial value that is equals to f of x కాబట్టి that is equals to this value. Okay, this is the third degree polynomial f of 0.25 value from the given data. Okay, so next second degree polynomial. Second degree polynomial ఏమవుతుందంటే సో P2 of x అంటే ఇది థర్డ్ డిగ్రీ P3 అంటే this is P2 of x is equals to f of x3 plus delta f of x3 by h x minus x3 plus delta square f of x3 by 2 factorial h square x minus x3 x minus x2. సో ఇక్కడ సెకండ్ డిగ్రీ టర్మ్ వస్తుంది. సెకండ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ అంటే సెకండ్ డిగ్రీ x minus x3 x minus x2 సెకండ్ డిగ్రీ వరకు. ఇక్కడ థర్డ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ కాబట్టి x into x minus 3 x minus x2
ఎక్స్ మైనస్ x1. సో కాబట్టి ఇది థర్డ్ డిగ్రీ పాలినామియల్ అవుతుంది, థర్డ్ డిగ్రీ టర్మ్ వస్తుంది ఇక్కడ. సో కాబట్టి సెకండ్ డిగ్రీ వరకే ఉంటుంది. సో కాబట్టి సో ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత 0.25. సో 0.25 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. f(x3) అంటే f(x3) వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. అన్ని వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే P(0.25) ఎంత అంటే -0.132599052. ఓకే, సో P2 of x is equals to f of x కాబట్టి దీని వాల్యూ ఏమవుతుందంటే సో -0.132599092. సో కాబట్టి దీనికి దాదాపుగా సో సేమ్ వచ్చినాయి. సో 132, సో 3 డిజిట్స్ సేమ్ వచ్చినాయి. సో నెక్స్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ డిగ్రీ పాలినామియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. f1 of x. ఫస్ట్ డిగ్రీ పాలినామియల్ అంటే ఎంతవరకు వస్తుంది? సో ఈ రెండు టర్మ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. అంటే సో P1 of x is equals to f of x3 plus delta f of x3 by h into x minus x3. సో ఇంతవరకు తీసుకున్నట్లయితే మీకు ఫస్ట్ డిగ్రీ పాలినామియల్ వస్తుంది. సో దాని నుంచి మీరు ట్రై చేయండి, అది కూడా వస్తుంది. సో దానిపైన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ట్రై చేయండి. ఓకే.